isomer is basically some compounds have same molecular formula but different structure, so they are called isomer of each other. Here such as example as D-glucose and D-fructose. For D-glucose, the molecular formula is C6H12O6, and for D-fructose, the same molecular formula C6H12O6. For D-glucose structure, for one first carbon is present aldehyde, and for D-fructose, for the structural formula, the second number carbon is present a ketone group. যেখানে ডি গ্লুকোজের ক্ষেত্রে এক নম্বর কার্বনে অবস্থিত অ্যালডিহাইড অ্যাজ এ ফাংশনাল গ্রুপ, অ্যান্ড ডি ফ্রুক্টোজের ক্ষেত্রে দু নম্বর কার্বনে অবস্থিত কিটোন গ্রুপ অ্যাজ এ ফাংশনাল গ্রুপ. সো ডি গ্লুকোজ and D-fructose are called isomer of each other because there are same molecular formula C6H12O6, but the structural formula is different. Both have 6 carbon and 12 hydrogen and 6 oxygen, but the functional group is different for both the structure, for glucose and fructose. And next step we have discussed about stereoisomerism. It is the existence of, for stereoisomerism is where the same structural formula but different in their spatial configuration. মানে যেখানে কার্বন অ্যাসিমেট্রি হয় যখন কার্বনের সাথে চারটি বিভিন্ন ধরনের অ্যাটম অর গ্রুপ যুক্ত থাকে. কিভাবে আমরা কত ধরনের স্টেরিও আইসোমেরিজম দেখা যাচ্ছে কোনো কম্পাউন্ডে কিভাবে আমরা নির্ণয় করব? যদি কোনো অ্যাসিমেট্রিক কার্বন অ্যাটমের নাম্বার n হয় তাহলে সেখানে পসিবল আইসোমারের সংখ্যা হবে 2 to the power n equals to মানে আইসোমারিজম দেখা যাবে 2 to the power n হারে. যদি কোনো অ্যাসিমেট্রিক কার্বনের সংখ্যা n হয় তো 2 to the power n করলে যেই মান বেরোবে সেটি তার আইসোমারের সংখ্যা. এইভাবেই আমরা স্টেরিও আইসোমেরিজম নির্ণয় করতে পারবো. যেমন অ্যাজ ফর গ্লুকোজের ক্ষেত্রে চারটি অ্যাসিমেট্রিক কার্বন দেখা যায়, তাই গ্লুকোজের চারটি অ্যাসিমেট্রিক কার্বন মানে n এর মান 4, তাই গ্লুকোজের ক্ষেত্রে আইসোমার সংখ্যা 2 to the power n হারে 2 to the power 4 equals to 16. For now we are discuss about D and L isomer. D and L isomers are mirror image of each other where the spatial orientation of H and OH group decide that the compound is D-isomerism or L-isomerism. As example, for D-glucose and L-glucose, if D-glucose is the OH group is present for carbon number 5 at the right side of glucose, and for L-glucose the OH group for carbon number 5 is present left side of the glucose. So this is L-glucose or levorotatory glucose. For D-glucose where the OH group is present on the right side, so it is called D-glucose or dextrorotatory glucose. Now we are discuss about Epimer. Epimer where two monosaccharides different from each other based on the configuration around a single specific carbon atom is called epimers of each other. As example, D-galactose and D-glucose
where the formula of D-glucose and D-galactose is same, C6H12O6, and where the configuration around a single carbon atom which is E4, where that is the different in the arrangement of OH group at C4. For glucose and galactose, the position of OH group is different, where for D-glucose the OH group is present the left side of carbon number 4, and for D-glucose the OH group is present the right side of carbon number 4, but the other of carbon atom is same for D-galactose and D-glucose, but the number of carbon 4, the position of OH group is different. That's why the D-galactose and D-glucose is called epimer of each other because of the OH configuration for carbon number 4, a single specific carbon, that is carbon number 4. That's as well as other example is D-glucose and D-mannose, where the configuration is seen at carbon number 2, where the position of OH group is different. For D-glucose, the OH group is present right side of carbon number 2, but for D-mannose, the OH group is present for carbon number 2 is left side. For the presence of OH group is different for carbon number 2, that's why the D-glucose and D-mannose is called epimer of each other because of the orientation of OH group at carbon number 2. That's why D-glucose and D-mannose is epimer of each other. Now we are discuss about enantiomer. Enantiomer are special type of stereoisomerism. Enantiomer is a mirror image of each other, where as example D-glucose and L-glucose. If we place a mirror between L-glucose and D-glucose, if we place a mirror between L-glucose and D-glucose, they are a mirror image of each other. So L-glucose and D-glucose are enantiomer of each other.